due to the Maya Shakti or the veiling power, the consciousness which is within us is limited. Ignorance is the root cause of all human suffering. If one does not know Brahma, they do not attain salvation. They are caught again and again in the wheel of births and deaths. Brahma Gyan destroys ignorance, just as light destroys darkness and reveals one's inherent immortal nature. The moon borrows light from the sun. Brahman shines by his own light. By its light, all this universe is illumined. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva, Maheshwara. The individual must find peace within before we can find the peace outside. That is what the TW is meant for. TW means True World Order, is to bring unity in diversity. Swami Vishnudevananda was trained in all aspects of yoga by his teacher, Swami Sivananda. In Rishikesh, Swami Sivananda encouraged his talent for Hatha Yoga, and in 1959, the young Swami was sent to the West. Swami Sivananda said the West is ready and waiting for what? For the teachings of yoga. And my encounter with Master is when I was in my teens, 17, when I was in the army. I came to know him through a literature, and I saw him first time. I knew he is not just an ordinary human being or ordinary gurus. He is not even a guru. He never considered himself a guru, but he is completely a person like childlike nature, but full of wisdom, full of strength. And when he smiles, his whole body will smile. Always continuously there's an emanation of energy from his body and his eyes. His eyes like a sparkling gold. So he summed up the whole of his teaching in the song. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Be good, do good, be kind, be compassionate. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Be good, do good, be kind, be compassionate. Swami Sivananda is the inspiration behind all the activities of the Sivananda ashrams and centers. Swami Sivananda was a medical doctor, but after some years he renounced his career to dedicate his life to yoga and meditation, until he found the spiritual solution to human suffering. He wrote over 200 books which give information and inspiration to practice. Like Swami Sivananda would say, 1 gram of practice is better than tons of theory. L'ashram ici, à Neuville-aux-Bois, fait partie d'une organisation internationale qui s'appelle les Centres de Yoga Sivananda, qui ont été fondés en 1957 par Swami Vishnudevananda. Qu'est-ce que c'est qu'un ashram? Un ashram, c'est un lieu où l'on vient pour faire une retraite spirituelle, pour prendre un peu de distance avec sa vie quotidienne, pour réfléchir au sens de sa vie, pour venir se recharger loin du stress des villes. Et c'est ce que fait donc l'ashram ici. Il procure ce cadre, très beau cadre naturel pour venir se recharger. Et c'est la mission qu'il s'est donnée de transmettre la sagesse millénaire du yoga qui vise à la santé à la fois physique, mais aussi mentale et spirituelle. Et plus loin que ça encore, qui vise à trouver une unité dans la diversité.
C'est un bonheur de pouvoir pratiquer dans la nature. Parce que quand on est, des fois dans notre vie, dans la ville, les choses deviennent trop rapides. Après, quand on arrive ici, ça s'arrête. C'est comme un moment suspendu. Surtout au printemps, il y a toute la nature qui se réveille. Comme les yogis disent, la nature, elle nous apprend beaucoup de leçons. Il y a un ami qui m'a dit, hier, sa première leçon, c'était un arbre. Il était dans un moment de sa vie où peut-être les choses ne allaient pas le mieux. Et tout à coup, il a vu un arbre. Et l'arbre, il bougeait. Et il a vu comment cet arbre, il avait cette liberté, cette flexibilité aussi, d'aller dans le sens de la vie. Et ça, c'était une leçon pour lui. Le yoga nous aide à mieux gérer le stress. En apprenant à mieux gérer le stress, notre santé s'améliore et la qualité de vie en général augmente. Le yoga est un système complet de bien-être. Bien-être à un niveau physique, à un niveau émotionnel et le bien-être à un niveau mental. Et les enseignements du yoga nous déclarent que le bien-être, la détente et la paix du mental sont le droit de notre naissance. Sentez la circulation et l'harmonie, la paix. Tout le monde connaît au moins le mot, mais pas forcément la profondeur de ce que représente le yoga. Combien c'est en fait un océan de sagesse et pas simplement une technique de bien-être ou une technique pour maîtriser le stress. Yoga chitta vritti nirodha. Yoga is controlling and subjugation of the mental modifications. Modifications are something like the waves. The ocean is made up of water, but waves also made up of water. And there is no difference between ocean and the wave. But the waves are the modification of the ocean. Same way, the mind is the ocean, and there is modification or waves called thought waves. Students are taught controls all thoughts and go beyond the thought, and then the mind will become like an ocean without waves, and he finds tranquility. This is the last lesson I got from Swamiji, that when you lift up your pranic level, you are not in the intellect anymore. You are not into likes and dislikes anymore. Your raga dvesha is also transcended, and you're absolutely in the now, and you feel energy of God. Inhale to exhale, rest, relax. If you know how to go up, you go, otherwise just wait, I will come in. Okay. Up. 1, 2, sideways. 1. This is what I wanted to show for the teachers, and how he would teach us, and how he taught me the very first time. So this is actually the most difficult thing. The headstand is not so difficult. And then you come down, relax a little bit, go into the embryo. You see, there's no hurry. Don't, in the Alexander technique, they say don't end gain, Don't look at the end already. Be in the now. Notre organisation, le Centre international Sivananda de Yoga Vedanta, lui-même se rattache à une des lignées spirituelles de la tradition indienne. C'est celle du grand sage et philosophe nommé Adi Shankaracharya, qui a vécu au 8e siècle. Le Vedanta, ce qui signifie littéralement la fin des Védas, ou la fin de la connaissance dans le sens de la connaissance ultime, c'est la philosophie de la non-dualité. C'est un point de vue très audacieux parce qu'il affirme que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. On pense que l'on est une personne, c'est-à-dire qu'on a un corps et qu'on a un esprit, et que ça, c'est la totalité de notre être, ce qu'on perçoit à travers nos sens et notre mental. Et le Vedanta nous dit que
c'est en fait une erreur de perception, qu'en réalité nous ne sommes pas ce que nous percevons être, que nous sommes beaucoup plus que la forme de notre corps et la forme de nos pensées, et que nous sommes en réalité ce qui sous-tend toute cette existence phénoménale, à savoir la conscience pure. C'est le concept central et fondamental du Vedanta qu'on appelle Brahman, où la réalité ultime est la conscience pure qui transcende le monde de la forme. I am not this body is not mine. I am not this mind is not mine. I am not this body is not mine. I am not this mind is not mine. I am Sachidananda, 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 Sachidananda. Sachidananda, 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 Sachidananda. Donc en réalité, je suis une âme ou un soi ou une conscience qui en ce moment même fait l'expérience de ce corps et de cette personnalité. Donc ça fait une énorme différence de comprendre cela. Quand, à dire vrai, je ne suis jamais né et je ne vais jamais mourir. Que mon corps est né, mon corps va mourir, mais ce que je suis, ça dépasse cet aspect physique et même cet aspect mental. C'est au-delà même de l'intellect et du mental. Brahman cannot be an object of perception because he is the subject, knower and seer. The seer can never be seen. The knower can never be known by the intellect. Anything perceived by the senses and conceived in the mind cannot be Brahman. Past and future are mental creations worldly. Brahman is eternity. Brahman is beyond time. The Atman or Brahman is knowledge absolute. It is absolute consciousness. There is only one common consciousness in all beings. When avidya is destroyed, through the knowledge of the self, one becomes identical with the Brahman or Paramatma. So the classical teachings of yoga present 4 paths or 4 systems in order to realize the self. These 4 paths are Bhakti Yoga, the path of love and devotion; Raja Yoga, the path of mind control; Karma Yoga, the path of selfless service; and Jnana Yoga, the path of wisdom. Le Bhakti Yoga est la voie dévotionnelle du yoga. Le Bhakti est l'amour, et plus précisément l'amour inconditionnel pour la source divine de toute existence, de toute vie, quelle que soit la manière dont on souhaite s'y relier. La pratique du Bhakti Yoga ouvre le cœur et le remplit d'un amour pur et désintéressé. Le Bhakti Yoga transforme nos émotions en dévotion et nous fait faire l'expérience de la présence du divin par différentes pratiques, le chant des mantras, la prière et les rituels dévotionnels. Raja Yoga is the royal path of mind control. It is a comprehensive system of 8 practices or 8 steps.
that help us first to get to know the mind and eventually gain mastery over the mind by gradually silencing the thoughts and calming the emotions. Raja Yoga includes the practice of asanas, yogic postures, pranayama, breathing exercises, methods to calm and harmonize the senses, and also the practice of concentration and of meditation. Raja Yoga also has clear ethical guidelines which are there to help us to purify our intentions. Once our intentions are clear and pure, then automatically our actions will also be positive and loving. Another path of yoga is Jnana Yoga. Jnana Yoga expands the practice of yoga and meditation to the question, who am I? It is an inquiry of logic through Vedanta philosophy and uses analogies of nature. For example, one sun which reflects in several water pots. Jnana Yoga meditation reveals your spiritual essence as consciousness and bliss. Karma Yoga is the practice of selfless service. It is the art of accepting our duties in life, of taking responsibility for our actions, but at the same time doing our actions in a loving way, yet in a detached way. Detachment means that we are not getting caught up so much by the expectations towards the outcomes of our actions. If we apply that, then we can keep a content and harmonious mind under all circumstances. Now, the beautiful thing with Karma Yoga is that it opens and it expands the heart, and it therefore helps us to overcome the barriers that separate us from the experience of oneness with all beings. L'ashram de Yoga Sivananda est géré par une équipe de karma yogis. Qu'est-ce que ça veut dire des karma yogis? On peut dire que ce sont des bénévoles, des personnes qui dédient leur vie à la pratique et à l'enseignement de ce mode de vie yogique. Ils dédient donc leur temps à gérer l'ashram d'un côté, mais aussi à partager l'enseignement spirituel et à guider ceux qui souhaitent être guidés dans leur propre démarche spirituelle. Et lentement, on va dérouler les colonnes. Et lentement, on remonte. Karma Yoga is actually an opportunity for us to practice what we learn in theory and yoga. When we do something from love and care, there's no attachments to it. It really opens the heart and it allows us to think outside of ourselves, because we're so used to thinking about ourselves and doing things for our own self. This is so beautiful. This is really what we need as human beings, to be able to be open enough to help each other, and in a very detached way, just doing it through love and through service. This is such a high practice of yoga that is priceless. L'ashram dispense différentes formations, depuis des stages thématiques d'une semaine jusqu'à des formations de professeurs de différents niveaux. Nous avons également récemment développé 2 nouvelles formations. L'une s'appelle le Yoga Light. C'est un stage d'immersion dans la vie yogique de 6 mois qui est résidentiel. Une autre formation que nous avons développée tout récemment qui s'appelle l'Académie Sivananda.
Donc notre idée avec cette académie, c'est de faire une formation qui soit à la fois en ligne et en résidentiel, dans lequel on approfondit un aspect ou une voie en particulier du yoga pendant une période d'1 an. L'idée de toutes ces formations, c'est une transformation intérieure. C'est de travailler sur son caractère, sur sa personnalité, d'apprendre à ouvrir son cœur, se dépasser soi-même. Bref, de vivre vraiment la vie du yoga. That was the first time that I prayed, and it wouldn't be the last. I feel incredibly happy and full of joy today, and so proud of myself because I got through a month of TTC. When I decided to come here, I thought, I'm just going to do a yoga teacher training. I'm going to, expand my techniques of asana and pranayama, and this is it. And maybe I will learn some philosophy, but it was not what I expected at all. I have experienced a deep love and a deep opening of my heart towards the divine. Dans le ITTC, on va beaucoup plus loin sur le Vedanta, sur la philosophie. C'est que c'est vraiment beaucoup plus introspectif. Il y a même l'ambiance entre les participants, avec la relation au professeur plus profonde, j'ai l'impression. Et on va vraiment beaucoup plus regarder un peu en soi ce qui se passe. Après, les sujets développés sont bien plus approfondis. On les a abordés tout juste pendant le TTC, mais dans le ITTC, on va beaucoup plus loin sur le fondement même du yoga. Et dans les postures également, on va beaucoup plus loin, quoi. Donc c'est plus intense à tout point de vue. Plus intense dans les asanas, dans le pranayama, et dans les études aussi, dans le sujet abordé, ça va chercher plus loin. Le fait de pratiquer ensemble cette sadhana intensive, j'avais beaucoup d'énergie pour faire la sadhana. C'était super intense, à la fois plein de beaux cadeaux, de très très beaux enseignements. Et puis je ressens aussi qu'à l'intérieur, il y a des grandes ouvertures qui se sont faites. Je repars dans la vie vraiment sereine et je sens que cette énergie-là, ça va me porter pour les semaines et même, je pense, pour les années à venir. C'est une philosophie extrêmement profonde et ça correspond, même si c'est une philosophie très ancienne, étonnamment bien aux besoins de notre époque. Qu'est-ce qu'on voit à notre époque? L'accent est mis continuellement sur la différence. Et donc, bien évidemment, ça génère beaucoup de conflits. Donc le Vedanta nous dit, chacun est unique, bien sûr, dans sa manifestation physique et mentale, mais derrière le caractère unique de cette manifestation, il y a une même conscience. Donc toutes les religions ont la même source, toutes les philosophies ont la même source, et les êtres humains sont en fait les membres d'une seule même famille. Et donc si on réalise cela, ça peut vraiment être la solution à tous les problèmes de notre époque et nous faire, non pas seulement comprendre intellectuellement, mais vivre dans l'expérience ce principe fondamental du Vedanta qui dit que tout est un. Et ça, c'est la source de l'amour véritable. Pas juste un amour émotionnel ou juste d'un concept mental mais inaccessible, mais l'expérience directe que l'autre est moi. Donc c'est pas simplement aimer le prochain autant qu'on s'aime soi-même, mais aimer le prochain comme soi-même véritablement. Do not neglect your time self-realization. This is your foremost duty. This is your primary duty. Man has forgotten his essential divine nature. The Atman neither increases nor decreases. It is constant and is immortal. The wise who enjoy the eternal bliss of the Atman do not care for these little sensual pleasures. Atman is the ocean of bliss.